Hello, today we will draw a delicious ice cream. En español, we say helado. En français, crème glacée. First, let's draw a big letter V for the cone. Next, draw a big fluffy scoop on top. You can make it look like a cloud. Now, let's draw a happy face. It's time to add some details to the cone. This is the color brown. En español, we say marrón. En français, brun. At the end, I will show you how to make your ice cream look delicious. Now, it's time to color our scoop. I will use pink, but you can use your favorite color. En español, we say rosado. En français, rose. Great! Now we can use different colors to add sprinkles to our ice cream. I will start with red. En español, rojo. En français, rouge. Next is blue. En español, azul. En français, bleu. Now I'm gonna use purple. En español, violeta. En français, violette. And my last color is yellow. En español, amarillo. En français, jaune. Great job so far. Now remember, in English, we say ice cream. En español, helado. En français, crème glacée. Thank you, gracias, merci. If you want to learn more, subscribe.